How does it feel to sleep the night without having any coin in your pocket and not sure that whether you will eat breakfast tomorrow or not? This is Eastleigh, a suburb of Nairobi, Kenya. It's located east of the central business district, predominantly inhabited by Somali immigrants. It has been described as a country within a country with its own economy of its robust business sector. In this video, we will be covering the life of a group of people that you will probably see sitting or loitering in Eastleigh, the beggars. Beggars are the most unrated people in our society. They rely on the alms from other people for their living. Unfortunately, this problem is widespread in Eastleigh. Wherever one may go, to the street corners and mosques in Eastleigh, you will find hordes of beggars. Some are physically handicapped, either lame or blind or with missing limbs. However, some are able-bodied people who have been compelled to become beggars because of extreme poverty. We went to Eastleigh to know more about the causes of beggary and what it means to live as a beggar. After interacting with them on the streets, we came to realize that the main cause of beggary is lack of jobs. Most of the beggars are doing a job which they are not satisfied with. They believe that they are in a place that they don't belong. Ni kazi ngumu sana kuomba pesa ya mtu. Kwanza naona aibu. Yaani hata kunyosha mkono hivi, yaani naona inafika mpaka sehemu naona aibu kabisa. Unaona? Mtu anaweza akapita akafyonza, yaani najisikia vibaya sana. Maana yake sio picha nzuri, sijazoea, sijazaliwa hivi. Kazi ya kuomba sio kazi. Sio kazi. Kwa dini yetu hata ni haramu. Lakini juu ya kuna watoto ajui mama amekosa badala ya kufa na njaa ndio naomba, lakini kwa Islamu kuomba ni mbaya. Despite their challenges, they are ready to work hard if they are supported with some cash as starter to make their life better. Kama hata pesa kidogo, hata kama 10,000, 20 mpate nifanye biashara yangu itasaidia. Mpaka sasa natafuta hela ya mguu, nikipata pesa ya mguu nitashukuru sana Mungu. Nikiweka mguu naweza nikapata nakamtaja hata kidogo, nikaanza hata kibiashara. Mungu atanipigania tu, najua. Siwezi kukata tamaa, maadamu niko na akili timamu na juhudi ya kufanya kazi huwa ninayo sana. Determination and boldness of this beggar made us to choose him over the other decent beggars. 39 years old Hussein Sam, who was born in Mwanza, Tanzania, suffered a fatal accident in 2004 that caused him to lose his left leg. After the accident, the former businessman lost all his wealth in the process of getting treatments. His life drastically dropped and now he lives in a low life. He allowed us to follow him to his house, which locates in Kemaiko, Kariobangi, that's 45-minute drive from his working place in Eastleigh, so that we can feel more about his life. This is where he owns his bus. So now we are heading to where his home is to know what it means to live as a beggar. We arrived at Kariobangi, very congested ghetto place with narrow pathways. Hussein lives in a house made of iron sheets with sacks on the inside wall.
He explains how it is very hard to live in an environment like the one he lives in, and supported his statement by showing us his torn-out bedsheet. Kama jinsi unavyoona, unaona kama sasa hivi shuka niliyopewa na yule mama inaisha. Inaisha. Tunaona lala kwenye kwa mattress. Hata hii neti sio ya kwangu, ni ya yule mama, na shuka ya kujifunikia kama jinsi unavyoona maisha yangu nilionayo. Na shuka inatwisha kama jinsi unavyoiona hivi. Tunaona inaoza hii shuka. Sasa nikipata hata msamaria mwema, unaona kama shuka ilivyo inaoza hii shuka. Anake kama jinsi unavyoona maisha yangu ni yakubahatisha kama jinsi nilivyojaribu kuelezea jamaa. Na maisha magumu. Hussein, as a beggar, feels for his other fellow beggars and understands the difficulty they are going through. Therefore says he could have helped them if he could be capable of. Maisha yangu yakiwa mazuri sana. Kwanza walemavu nitasaidia sana. Wako na shida sana, na watoto yatima lazima niwachukue niwapeleke hata mashuleni. Nitachukua hata na uwezo wa kuchukua hata maaskari. Naenda kituoni, nachukua maaskari, naenda nakamata wale watoto yatima napeleka shuleni. Nikiwa na uwezo, naomba sana Mungu anifanyie kwa hiyo. Na walemavu wenzangu ndawasaidia sana. Ni shida sana kumbe ukiwa na tatizo mwilini lolote lile. Kumbe unapitia changamoto nyingi sana. I asked him why he prefers Eastleigh over the other areas, especially Kariobangi, which he lives in, and this is what he had to say. Yeah. Pale Eastleigh napenda sana kuombea pale. Kwa sababu gani? Pale kuna watu nishajaribu sehemu nyingine, lakini sehemu nyingine nikikaa tu hivi moyo wangu unakataa. Hapa Eastleigh pale, hapa nishajaribu kuombea hata hapa Kariobangi, lakini hapa Kariobangi siku zingine natoka na 50. Ila 50 haitoshi hata kuingia hata kwa hoteli ukaagiza chakula. I was somehow shocked to learn that Hussein wakes up at 4 a.m. and goes to sleep to beg, while most of us still struggle to wake up at 5 a.m. to carry out our daily activities. Lakini kule naweza nikaenda asubuhi kama niamka saa 11 pale, siku zingine nasinzia pale, au siku zingine nanifikia saa 11 niko pale. When I asked him about which hospital he goes in case he becomes sick, Hussein thanks God for keeping him healthy, but told me when he gets sick, he takes painkillers like Panadol. Mimi namshukuru Mungu. Tangia nipone huu mguu, tatizo la huu mguu sijawahi kuugua. Naweza nikaugua ni ugonjwa kidogo tu. Natumia tu Panadol. Despite him being healthy, Hussein's hygiene is very poor because he says he can stay away for a whole week without taking care. Kuoga. Kama hata wiki bila kuoga, maji huwa tunanunua shilingi. Hussein believes artificial leg as his most priority need, and if he gets it, he will stop begging and will start walking. Nikipata mguu nitakuwa mwepesi. Kwanza hilo nitakuwa sina gharama yote ile. Naweza nikatembea hata kwa miguu kutoka hata hapa natembea hata paka Eastleigh na bana, ili kusudi biashara yangu ifanyaje itanuke. He would also have loved if he could get some cash to start business with. Kama jinsi nilivyoeleza, nikipata hata mtaji hata 30,000 unanitosha kabisa mtaji. Mtaji mkubwa sio solution. Solution ni akili ya mtu. Kwamba utaizungusheje ile pesa na jinsi matumizi utakavyoibana wewe mwenyewe. Remembering his wishes and dreams, Hussein further explains his previous business experiences. Mimi biashara yangu nilianza 98. Nikaanza kufanya biashara hiyo 98, 99. Mwaka 2000 nikawa nasafirisha sasa. Nilianza mtaji mdogo tu, nanunua mzigo pale, narundika zile dagaa na zirundika na zifunikia turubai. Wanakuja walanguzi wafanya biashara wakubwa walikuwa wananipenda sana. He explains some utensils that you could see in the room. Some of them, like the stove, was not in use because he cannot afford the expenses to operate it with. Hii huwa na shota maji hapo hivi na azima kwa majirani, tunanaambia asubuhi. Naona maana hata kuwekea maji halipa. Hili ni bovu hili. The most shocking moment was when Hussein told us he only eats 1 meal per day. Anapika kama jinsi nilivyoelezea, mimi wanakula mlo mmoja usiku.
nakuja kulala mara moja. Mara moja. Nakula usiku, ikifika saa 1 ndio naenda kupata chakula sasa. Nakuja kulala tena mpaka kesho tena saa 1 ndio nakula. No, lakini natumia 70, 50. Nikiwa na njaa sana ndio natumia shilingi 70. Umekula leo ama bado? Bado sijakula. Mpaka ifika tena saa 1 maana yake sina pesa. After the interview, we shared a small meal as we chatted informally. Who knows if this meal could count as a meal of the day for Hussein.